Very nice. So I have not learned the Maori language. I did make a start on it, but a fellow by the name of Adolf Hitler rather interfered. I come to you as the grandson of the second teacher of this school. His name was Molyneux Augustus Nicholson, and my second name comes from my grandfather. I unfortunately have little knowledge of the school here, but I do thank you for all the people I have met so far who have been so very friendly. I came here with my daughter, my daughter-in-law, Mrs. Mari Irwin, who lives in Ohope, and she has very kindly looked after me and brought me here today. I come actually from Lower Hutt. My knowledge of the school here is very limited, although my grandmother, who lived with my family and when I was brought up, has left a few memories behind. One of the memories I remember her mentioning to me was that in the 1880s, when she was here, there was whaling going on in the district. I don't think we find any whales in the Bay of Plenty now. However, at that time, they had always a lookout on the hill up here, watching for a whale to come into the bay. And when a whale came into the bay, the lookout would sing out, "Whale-o," and there'd be no more pupils left in the school. My grandfather is buried here in your cemetery. He lived here for only 3 years, and he died here mainly because a doctor was unable to get through from Opotiki. He was buried here also because although a whaleboat was prepared to take his body to Opotiki, it was unable to travel because of the bad weather. And so my grandfather is buried here somewhere in your cemetery. We don't know just exactly where, his grave is unmarked, but his remains are here with you people. No ke tapu tōna ingoa. Ke netia tāna he pai e inunga te whenua o tira kia tātou tangata. Pai no raka te tū atu, e mihi tonu ki a tātou, mihi tonu ki whare kura, nā nei tātou, tāti mai, a tēnei rā ko tātou, ko hui mai nei tēnei rā. Oe no, kai kone anua ku hoa, tīmatanga, toko tīmatanga I tēnei whare kura, ai te mutunga te paka. Tā mai au konei, te rā tuatahi I ei, tiko hi au toko tarau. Koe te rā tuatahi tā mai au I te whare kura, hoki au te kāinga, hoki au te kāinga, karai pau te rā, konei, whukoki au I te kāinga. Te hora I rā. Ia, whaina nā koro hia mai, taku ankara I a paki. Koe anō, ko hoki ngā mahara ki a rātau,
a mahita o te rawa. Ko Mr. Kelly, ko Mr. Evans. Koira ngā mahita, huri ati ngā mahita o tātou kai konei a parai hau. Me ira. Ira Peters. Hoki ngā whakaaro kia rau. Hoki anō ngā whakaaro kia ku hoa. Hoa ai a ke te hianga. Kai konei anō rātou. Nā, kai tēnā taha te tahi. Tangata nea ki ana ko Rocky o toka. Tangata hianga tane tara mea hoki. Ani te hianga ena me pēti. O rau. Ai kone anu e tai ngā hianga. Ngā parakurani. Oi anō, mātau era. Hianga i tō mātau mahita. Nā te mea kino. Ia ko Mr. Kelly. He pau hoki te hau. Tangata he pau no te hau. Nā, tangana a toka. Whakahianga iei. Ke hau hia nei tōna ringa i te strap. Ana ka pēnā a toka. Ana ka hau a Mr. Kelly ka pēnei. Ka mihi. Ana. E tā mai te tangata e raina katoa. E ona nā tangata e strap hian. Tai rawa i te tangata e tuana mo te ono ko ngenge te mahi. Nā, te mahi rā toka. Me wana hianga hoki. Aia, nā kei konei e kora moana hia. Tangata hianga, rā o ko pēti. Nō reira, e kutu nō rai nunga e tērā ahuatanga taha ia mātau. Oina ka hoki aku whakaaro. Kē rāna whānau o mātau ki ngā witeri. Kara ikune. Ko hoki ngā whakaaro. Ko mā te katu aku rātau. Ko mā te e rā hoki ngā witeri ke te haihana mā, ke a witeri mā. Ke rātau. Hoki ngā mahara ki a whare papa nā katahi no ki ka ngaro atura i tēnei tau. Nō reira, kia rātau hoki ngā mate, ka te pērā tonu haere rātau. Hoi nō rā, mea haua whakapoto tēnei. Anu i rau hoki tēnei, hoi nō, e rā anō, e tāi mā nō, na te rā wā. Nō rā tāku e tūake nei, whakatau nā kōrero, nā me hoki mua i au. Nā re ko tā mei rā, kia tātou nere tēnā tātou. Tēnā hoki tātou huhu menei tēnei rā. Tai hoa e haere, ia mutu taku riri, hiro e mātai. Ka pinea ko e au, ki te pine o ka roha, ki te pine korene e wai kurai. Oi no kia rātau rā piti hono tātai hono, ko ngā rea tura rātau tua te arai haere rātau. Piti hono tātai hono ko tātou hui menei tēnei reo, tēnei wā tāhua, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kira mihi mai. Mai rawa tātou mihi runga tō tātou marae te nā nahi. Ana inu, kai runga tātou tō tātou papakura. E mihi ana ki a tātou. Pai anō ka hopua ki ngā kōrero. A tamai mea ki nei, ko hina ngā makau e wetai ko pākira. Oi anō e tua ke tēnei konei i haere ngia e te teako ki te reo Pākehā pēr. Ia hoki tīmatai ka kaukia ku reo Pākehā e reo Māori katoa. Oi anō e konei anō ngā mea whāwhāki. Ka mauna mātou e koro Māori anei wahora e hau te tuana mātou au. A whākina. Whakaukia mai ki roto nei, hei hauhau mā kūpere mā Mr. Bates i ngā tau. Ka rehe he strapi e rā taima, e rā kaukia ki te tau. Ko era ngā mahi we rā taima. Ana ngā mea pai e tōti kānoa i puta. O ngā mea
A kiana, e rau gā te whakahuatanga pare hau, taur. Ngā mea taur ina anu ki konei taur hai. Ai anō, kai ki tati a koe materoa, tēnā koe. Tēnā koe. Kona te kaitiaki i a mātou e tamarikia. Materoa. Purei rounders mātou konei, o materoa te toa mo te hau te pauro, ngaro kia tue ki tuara. Anai e no mai nei runga tēnā wheelchair. O reira, kia ora koe. Kia ora koe materoa. Anu e tō roangia ki ngā kōrero hono e mihi tonu kia tātou. Tētai wahi ware koutou. Te wehe mai o ata ta mokopuna, wetahi ki tēnei taha, wetahi ki tēnā ta. Hei wei ata mā mātou. Ana e mia tana ki a koutou ngā mokopuna, tēnā koutou. Tēnā koutou whakaatani ngā mahi, kai te akona e koutou kura māhiti. A tēnā hoki ngā kura māhiti, tēnā koutou. Tēnā koutou runga e tō koutou reo pōhiri, kia taimei tēnei rā. E mihi e tana ki a koutou. E ngā wahine tō hoki i te akui wā tātou tamariki ki te haka. Tēnā koutou. Kai te kiinga manu, kai te prakisi i haka, haere ki Omaio, kai te prakisi i haka Omaio. Tau mai te tai a o Ohani, ka noho mai te kai. A kia tai mai konei māta ki te kei ngā tamariki ne whakātāna, ka pai ke ho. Nō reira, tēnā tātou, kia ora tātou katoa. E huria kēnei, te mihi kia tātou tēnei wā, tēnā koutou. E hoi, nui tono e tātou. Kia ora tātou katoa. Koe ke mai nei ki runga i tēnei karanga o te tahirau e rua te kaumārima tau. Hono ka re tōrongia ke te kōrero. Mihi tonu ki a tātou e hui nei i raro i ngā manakitanga o te mea ngaro i a tātou. E mihi tonu hoki ki ngā tohunga i tukuati i o rātou. E rātou ino i ki te runga rawa. Ki a tā hua tēnei rā. Nara i te runga ki te kōrero a tama. Me ata ino i tonu kia pēnei te rā. A reira ka mihi atu ki a rātou. Nō reira, tēnā koutou, kia ora tātou. Are tangata e mei tu e te māku. Hia nei te kōrero. Hei a koutou ngā etahi kōrero. Hei whakangahaua ki tō tātou rā. Koe ni huki te ahua te rā nei. Te whakahui a tātou. Kia mahara e koutou, kai te moho koutou tēnā hi wāhi. Kai kuna apea koutou whakakeke ana. E rapi no ana rāne e whawhai ana ki tēnā. Koe ni tau a ahua tau arangi nei. He whakamahara, hoki kia hoki e ngā mahara ki aua wā. Ai, nō reira, ka mutuna ki tāku nei tēnei wā. Tēnā pēa, timi puru kai tiki te atau i a koe, tēnā pēa i a koe te tai aku kōrero nei. Ai nō, ai a koutou tēnā. Nō reira, tēnā rā koutou mō tēnei wā. I like to ask Maggie, my old sister, because it's an honor and a privilege to get her to stand up, and because she's got some kōrero, I'm sure she can tell a few. I've told enough lies now, so Maggie, please.
Can I whisper? Now, I told this joke last evening because it hasn't anything to do with our school day, but it was to do with our fathers and the grandparents of a lot of children, maybe you children, but maybe your parents. Now, there was my father and Toho. I won't say their surnames, I'll just call them by their first names. My father, Wiremu, Toho, Kepa, one of the Topis, I can't remember, Koteheana, and Hatepe Skipper. Oh, I forgot about that one, you didn't hear. Anyway, they were full of mischief, these young men. They weren't quite teenagers, you know, like 13 or 14. They were a bit older, and they were very mischievous with their relations' chooks, and they used to pinch them. They thought it was marvelous, going from one of their relations, especially the ones who were forever telling them off. So they took her old grand aunt's chook and they took them down the beach. And of course the chook started to cackle. And the old grand aunt, she thought, now what are those chooks doing out there? They shouldn't be there. But you know, all these fools, they all ran away and one was left behind. And it was our father. And that was why my father was always called Peter Haven. Kia ora, Maggie. Everybody here remembers Awhekahe. Te Awhekahe, te korauara, this old fella, after raiding all the fruit trees in the vicinity of the Otu Whare Marae there, my little band of little ones, we ended up at Awhekahe's patch right next to the Rūtaia Wharenui there. Now when we got there, we knew that old crow Awhekahe had a box of biscuits because they used to have those carpi bread, big biscuits, bigger than a crate of beer, big one. We knew he had some, so we went there hoping to help him eat his biscuits. But however, when we got there, the old fellow was suffering from a toothache. And although he only had about 4 teeth, they were really big ones out in front. And he was having a toothache. Now, I'm not sure whether the old fishing line is about as thick as that. Very thick, as thick as a rope. Now that old fella, he had his tooth tied up with a fishing line, and he had anchored onto the door knob. Okay. If I knew what I know now, like I knew now what I didn't know then, but if I was in a better state of mind, I would have told him, let me drag it out. But instead of that, he plucked courage. He opened the door, and he kicked the door. When the door flung out, of course, naturally, it towed the line. But the moment just before the crisis, just before the door towed on the line, the old man would jump up and grab the door. Now he tried that twice, and he gave up. The reason why I mention this because the dentist was 36 miles away, and it's marvelous how those people got on with what they had to how to cure their ailments of that. So therefore, that was one of my things I saw in my time. Rita, anybody else want to say something? Haramai Rasi, kore ngia te pere o te kurai whānau kong iara koro ko sāka. Haramai. Tēnā koutou katoa. He ngaira, I whakarongo mātau, e taku pāpā he patuano. Engari, tēnei taima, e mea
Hatake hi tēra. Ladies and gentlemen, first of all, when I was told coming to Omaio that there's no use trying to learn Maori again because they all speak English. Furthermore, they don't know how to speak Maori. Engari, very proud. Tino hei te ngākau, te whakano i ngā tamariki nei, koro Māori tonu. Engari, taku mea katana. Ngā health inspectors i hara mai I koni, tuatahira, I rungo hoiho. Tētahi ko whakati. Haere te ara ki te kaha, engari tino haurangi rātanga. Ngā taima hara mai ki tēnei tahiwa. Haere te ara ki Hotel Te Kaha. They went to the Te Kaha Hotel and they got pretty pickled. On the way back, they had bought whiskey there. They came up to our place and so the mother gave them a cup of tea and things. And Romeo Webb, where your Romeo Webb, he came, said, Cobden, he said, there's a bottle of whiskey in a saddlebag there. Not either. I said, righto. And he went and entertained the guests. Romeo went down, got the bottle of whiskey, brought it up to our schoolhouse here. And Mother poured the whiskey into another bottle and poured cold tea into the whiskey bottle and put it in the saddlebag. That was one of the hard case things he used to do. Engari, I whakanoa I te hākaraia, ne? You mentioned the one we were scared of. Hāwhakae, I said hāwhakae. I tāna kanikani tāna whana te waiwai, ne? Engari, sino whakatoitoi au I te hāwhakae, ne? Engari, I ngairi nai nei tonu. But the mataku au I tāna kehu. Hāpanangi amoki, I te whare kore taku hoa I kone. Hare maua ki te arataha. Ki ingarangi, ne? Ia taima I te hoi a maua. I te 48 hours leave, whātakau, te waru, aora, hararei maua I London, ne? Hare maua I te sightseeing. Hare ki ngā wharekatia, St. Paul's, Westminster Abbey, hare I tō maua haeratanga, ai. E koha tutapu, Kone katoa, mataku maua, pēnā hoki, de kimi kra hepe, ki mai apanui, ho. Kai tū mai pēr ina hei te ana kēhua I kone. Ai, ko muti taku kōrau, o tētai tai mano. Ko te rā kōtau, tuatahi rā, ko hori hape taku ingoa. Te pēnā hoki aku waiwai. Engai, ia te kanikani te pōnei, me ki te kōtau I te whana. Kia ora no kōtau. Ai kona te mo ngā mea hia ana ki te rehita. Ko ngā mea hia whakāhua ni ngā whautau, order for video me whakapātu ki a kara ngā moki, kara ngā moki. Nā ngā mea hia ana mo ngā whakāhua me ngā video anei kei tēne o ngā whare I te taha o te kura nei. Nō reira, tangata no kai te hia ana I te kōrero anō. Hara mai, te kaha. Whakaaro ke o te tai kōro kai whakapau tai manua ke hoi anō. Tua te runga I te mako ware atu.